This is lecture on Civil Procedure Code. I have a channel in YouTube by name Ilango Ramasamy Advocate. I have posted my lectures on Evidence Act, CPC and also CRPC. If you want to know and go through my lectures, you can search in the YouTube my name Ilango Ramasamy Advocate in English, and you can get all my postings in my channel and you can go through it and get benefited. என்னுடைய பெயரில் யூடியூபில் ஆங்கிலத்தில் இளங்கோ ராமசாமி என்று தட்டச்சு செய்து தேடலில் கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய பழைய பதிவுகள் சாட்சி சட்டம், உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றிய வகுப்புகள் உள்ளது. அதை பார்த்து பயனடைந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்டு நீங்கள் முடிந்தால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Now I am going to class. Already we have seen Order 7 up to Order 7, that is the plaint. So, why the basic requirements pleading is needed? I will give short brief on it. In criminal side, the investigation whatever is done by the police, they each and for every evidence they are producing their records to the court, and copies of the same is furnished to the accused to prepare his defense. So what are the incriminating evidence is produced by the prosecution, then only you can prepare your case. Likewise, in civil side, that is the basic foundation to put forth your case is the plaint and written statement. So you have to plead your facts of the case both in written statement and in plaint. Without pleadings, you cannot give any adduced evidence. So then only both parties can conduct their case fair manner. That is the object of pleadings. So the contention of the pleadings is give both parties to opportunity know the facts upon which their case are relying. ஏற்கனவே உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கட்டளை 7 வரை பார்த்துவிட்டோம். தற்பொழுது 8 பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்பு ஒரு சிறு விளக்கம். பிராது மற்றும் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன? இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் கிரிமினல் கேஸ் குற்றவியல் வழக்குகளில் அரசு தரப்பில் புலனாய்வு அதிகாரி ஒரு எதிரிக்கு எதிரான அனைத்து சாட்சியங்களையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து அதனுடைய நகல்கள் எதிரிக்கு வழங்கி அரசு தரப்பில் தனக்கு என்னென்ன எதிரான சாட்சியங்கள் உள்ளன என்பதை தெரிந்து கொண்டு தன்னுடைய தரப்பு எவ்வாறு அதை எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதற்காக அனைத்து விவரங்களும் சாட்சியின வாக்குமூலம் 161 பதிவு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மற்ற என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ், own certificate, postmortem, whatever the reports are obtained during investigation, all copies are furnished. ஸோ அனைத்து வகையான ஆவணங்களும் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களும் அனைத்தும் எதிரிக்கு வழங்கப்பட்டு எதிரி தன்னை எதிர்கொள்வதற்கு தயார்படுத்துவதே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் நோக்கமாகும். அதேபோன்று உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் நீங்கள் எழுத்து மூலமான வாதுரை வைக்க வேண்டியது நோக்கம் என்னவென்றால்,
வாதி தரப்பில் என்னென்ன சங்கதிகளை வைத்து தனக்கு பரிகாரம் கேட்கிறார் என்பதை தெளிவாக நீதிமன்றத்திற்கு பிராது மூலம், எழுத்து மூலமான பிராதின் மூலம் தயாரித்து தாக்கல் செய்தால் உங்களுடைய வழக்கு எந்தெந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் உள்ளது என்பதை பிரதிவாதிகள் தெரிந்து கொள்வார்கள். அதற்கு பின்னிட்டு அவர்களிடம் என்னென்ன ஆதாரங்கள் மற்றும் சங்கதிகள் உள்ளது என்பதை அவர்களும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தட் இஸ் எழுத்து மூலமான எதிர்வினையின் மூலம். ஆகவே ப்ளீடிங்ஸ் அந்த வாதுரையின் இருவரும் சமர்ப்பித்த பின்பே வாதியின் வழக்கு என்ன, பிரதிவாதியின் வழக்கு என்பதை இருவரும் நன்கு புரிந்து கொண்டு அதற்கு பின்னிட்டு ஏற்றாற்போல் ஆவணங்களையும் சாட்சிகளையும் அந்த எழுத்து மூலமான வாதுரைகளின் அடிப்படையில் அளித்தால் மட்டுமே அதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த வாதுரை ப்ளீடிங்ஸுடைய மெயின் நோக்கம், முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால், இரண்டு தரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் என்ன சங்கதிகள் தங்களிடம் உள்ளது, என்ன ஆதாரங்கள் உள்ளது என்பதை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அதற்கு பின்னிட்டு தான் விசாரணை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் பிகைன் ஃபைலிங் த plaint and written statement is to know the facts of the case to each other. Then only they can prepare the case, how to conduct the case. அவ்வாறு இரண்டு தரப்பினருக்கும் தங்களுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்ட பின்னிட்டு தான் அதன் பின்னிட்டு அவர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய வாதத்தை வைக்க முடியும் என்பதை முடிவு செய்ய முடியும். ஆகவே இதனுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு பிராது மற்றும் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையினை நீங்கள் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படையாகும். ஆகவே so now I am coming to class order 8, written statement set of counterclaim. Already plaint is presented to the court. The defendants are appearing before the court. The copies of the documents and plaint are furnished to the defendants. After knowing all the evidence and the facts of the case, you have to give reply by way of written statement, and you have to precisely state what are the facts available with you to defend the case, and also what are the facts are available to reject the claim of the plaintiff. So ஒரு வழக்கில் கட்டளை 8இல் எழுத்து மூலமான எதிருரை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த எழுத்து மூலமான எதிருரை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதி பிராதை தாக்கல் செய்து அழைப்பாணை பெற்ற பின்பு வழக்கு கோப்பு பிராது மற்றும் ஆவணங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதனை தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய தரப்பு வாதம் என்ன, அவர் கூறியுள்ளதெல்லாம் உண்மையா, உங்களிடம் என்னென்ன சங்கதிகள் ஆவணங்கள் உள்ளது என்பதை பற்றி தெளிவாக எழுதி அதற்கு பதில் அளிப்பது, அதேபோன்று வாதிக்கு அவர் கேட்டுள்ள பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கது அல்ல என்பதை நீங்கள் உங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையில் தெரிவித்து தயார் செய்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ you have to thoroughly study the
documents and the plaint which are available, whether they are admissible or inadmissible, the maintainability of the plaint, and whether it disclose cause of action, whether it is properly valued, whether it is barred by limitation. These are the things you have to ascertain from the plaint. So, reading the plaint 3 to 4 times and calling upon your client to bring and you can ask, these are the pleadings filed by the parties, what is the evidence, what happened actually. So, after knowing those things, you have to prepare a written statement. You have to obtain all the facts with the knowledge of the defendant, and you have to verify the facts needed in the plaint. Those are correct, those are not correct, and you have to obtain the knowledge regarding the facts, and you have to obtain documents which are available with the defendant to put forth the case. All those things before preparing a written statement, you have to be ready with all those things. You have to prepare your notes and you can prepare your written statement. ஆகவே அதற்கு பின்னிட்டு ஆஜரான பின்னிட்டு பிரதிவாதியை அழைத்து பிராதை படிக்க சொல்லி நீங்களும் படித்து வாதி இவ்வாறு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார், என்னென்ன ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்துள்ளார், இது எது உண்மை எது பொய், என்ன உண்மையில் நடந்தது, உங்களிடம் என்னென்ன சங்கதிகள் தெரியும் இந்த வழக்கை பற்றி, மேலும் உங்களிடம் என்னென்ன ஆவணங்கள் உள்ளது, அந்த வழக்கு முறையாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா, வழக்கு மூலம் எழுந்துள்ளதா, மேலும் காலவரையறை சட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா, பிராத அடிப்படையிலேயே நினைக்கத்தக்கதா போன்ற அனைத்து சட்டம் சார்ந்த சங்கதிகள் வேறு அனைத்தும் நீங்கள் பிராதை படித்து கூர்ந்து நோக்கி அதற்கு பின்னிட்டு எழுத்து மூலமான ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தயார் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் பிஹைண்ட் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ Order 8 Rule 1 what says? What is incorporated in the Order 5 Rule 1 is samely incorporated. So what is the time limit available to the defendant to file his statement? So what is the time limit available? Available to the defendant in preparing the written statement. Time bound is fixed in the CPC itself. That is the after service after within 30 days. That is the Order 5 is repeated. Order 5 Rule 1 is repeated here. So the same things we need not give much importance because already 30 days is incorporated in the Order 5 Rule 1 and you are not filing the same within 90 days, shall not be later than 90 days. Then again it can be incorporated at the most 6 months. So these are the very same Order 5 Rule 1 is repeated in the Order 8 Rule 1. இந்த கட்டளை 8 விதி 1இல் கட்டளை 1 விதி 1இல் என்ன கூறப்பட்டுள்ளதோ அதையே திருப்ப கூறப்படுகிறது. நீங்கள் அந்த எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அளவு 30 நாட்கள்.
அறிவிப்பு பெற்ற வழக்கு அறிவிப்பு பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அது 30 நாட்களுக்கு பின்பு தகுந்த காரணம் இருந்தால் 90 நாள் வரை கால அவகாசம் அளிக்கலாம். அதனையும் மீறினால் 6 மாதம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன், 6 மாதம் அதிகபட்ச காலம் 6 மாதம் என்று அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி both are one and the same. So it is a document filed along with this. So it is a procedure in respect of VIII counter versus Sinna Sevi counter 2014 5 Law Weekly page 5 Law Weekly 56 and equivalent citation 2014 7 MLJ page 616. Order 8 Rule 1 deals with the procedure in respect of suit filed under said provision of law at conflict where the numerous persons are same interested in the one suit or more within the permission of the court sued and an interest and Rule 2 contemplates the court will give notice to the institution all persons and Rule 3 therein the defense may apply to the made to the such a suit. So representative capacity, that is the ruling given, I think not applicable. Non-impeding of objector. Non-impeding of objector who has filed an affidavit pursuant to publication made in the application order 1 Rule 8 seeking permission to file. So it is a ruling as Parsadathi versus Coimbatore, Periyar district, Dravida பஞ்சாலை தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம் 2017 4 CTC page 483. Non-impeding of objector who has filed their affidavit pursuant publication made in the application filed under order and seeking permission to file his representative capacity is fatal to the suit itself. In that case, a representative suit was filed. So one person object to represent the plaintiff on behalf of the all person. So he filed a petition under Order 8 Rule 1 as objector to file seeking permission to file a suit in representative. So application is filed. Who filed their affidavits in version application seeking permission to file a suit is in representative is fatal. So objection is filed under section under Order 8 Rule 1. That is not correct. Already I have given you Order 5 Rule. In that rule it is specifically mentioned how representative suit can be filed. So then when you pleaded all those things in your written statement, you have to produce all those documents in support of your claim. When you stated these are the pleadings, to duty of the defendant to produce the document upon which relief is claimed or relied upon by him. So in order to support your statement and pleadings stated in the written statement, you have to produce all the documents supporting your case. So இந்த வாதியானவர் கட்டளை 8 பிரதிவாதி கட்டளை 8 விதி 1A இன் படி தான் வைக்கும் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையின் எதிர்வாதங்களுக்கு ஆதரவாக உள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும் தனது எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எதிர்வுரையுடன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். Where the defendant basis upon the document relies upon the in his possession
அவரிடம் உள்ளது, in his possession, in support of his defense. So, in support of his defense or claim of set off or counter claim. So, in order to support whatever you are asking, whether you are make any defense or you are making any set off or you are making any counter claim, in order to support those reliefs or defense, you have what are the documents available with you? All of them should be produced along with the written statement. And in the list of document, you have to prepare a list of document in the written statement alone. Like in the plaint, you have to give a serial number of each and every document, and you have to file the same along with your written statement. That is the main object, and you have to produce original along with the copies of the written statement and the copies of the document at the time of filing your written statement. கட்டளை 8 துணை விதி 1 படி நீங்கள் என்ன எதிர்வாதம் வைக்கிறீர்களோ அந்த வாதியின் வழக்குக்கு எதிராக, அல்லது உங்களுக்கு வரவேண்டிய ஏதாவது ஒன்றை அவர் தர வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிராக வைக்கிறீர்கள் என்றால், மேலும் வேறு ஏதாவது பரிகாரம் வாதியிடமிருந்து உங்களுக்கு வர வேண்டும் என கவுண்டர் கிளைம், எதிர்கோரும் உரிமை, கவுண்டர் கிளைம், அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பரிகாரம் வைத்தால் உங்களுடைய எதிர்வாதம் அல்லது நீங்கள் செய்யும் செட் ஆஃப் அல்லது எதிர்கோரும் கவுண்டர் கிளைம் இது போன்ற சங்கதிகளை உங்கள் எதிர்வரையில் எதிர்வாதமாக சேர்த்திருந்தீர்களானால் மற்றும் பரிகாரமாக கேட்டிருந்தீர்களானால் அவைகளை நிரூபிக்க என்னென்ன ஆவணங்கள் உங்கள் வசம் உள்ளது என்பதை நீங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்முறையில் சான்றாவண பட்டியல் என்று ஒன்றை அந்த கடைசியில் டைப்படித்து உங்களுடைய அனைத்து சான்றாவணங்களையும் இந்த சான்றாவண பட்டியலில் குறிப்பிட்டு அந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் மற்றும் எழுத்து மூலமான எதிர்வின் நகல் மற்றும் அந்த ஆவணங்களின் நகல்கள் அனைத்திற்கும் வைத்து நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி then the second sub rule துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், where any judgment document is not in possession and power of itself, whatever was possession and power of it. Suppose the document is available with some registrar office or taluk office, whatever the documents are available with any person which they are not in your possession, then you have to precisely state these are the documents are available with these department or these persons. You have to state you are going to rely upon. நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பில் இல்லாத வேறு ஆவணங்கள் வேறு எங்கேயாவது தாலுகா அலுவலகமோ அல்லது பதிவுத்துறை போன்ற ஏதோ ஒரு துறையில் ஆவணங்கள் உள்ளது என்றால் அதை பற்றி நீங்கள் குறிப்பு செய்து இந்த ஆவணங்கள் என் வழக்கை நிரூபித்துள்ளது, அதை இந்த துறையில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்வரையில் குறிப்பிட வேண்டும். உங்களிடம் இல்லாத ஆவணம் வேறு இடத்தில் இருக்குமானால் அந்த இருப்பதை பற்றி குறிப்பிட்டு அது மூலம் இங்கு உள்ளது அதை அந்த ஆவணத்தை சங்கிலியில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். உங்களிடம் ஆவணம் இல்லை என்பதையும் அது எங்குள்ளது என்பதையும் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். Where any such document in possession and power of the defendant is whatever the person state whose possession and power it, and that is the a document which ought to be produced in the court by the defendant under the suit. So you have to produce your document along with your written statement. Without filing the document along with the written statement, subsequently you are not allowed, you are precluded from filing those documents at the time of evidence. That is the object. நீங்கள் உங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்வரையில் உங்களிடம் வசமுள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும்
உங்களுடைய எழுத்து மூலம் எதிர்வுரையின் மூலம் சேர்த்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நீங்கள் இருந்ததை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அதற்கு பின்னிட்டு நீதிமன்றம் அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய இயலாது. ஸோ without leave of the court you have to file a petition under order 8 rule 1A sub rule 3. ஸோ கட்டளை 8 துணை விதி 1A துணை விதி 3 கீழ் நீங்கள் ஒரு மனு தாக்கல் அஃபிடவிட் மற்றும் மனு தாக்கல் செய்து ஏன் அந்த ஆவணங்களை தாக்கல் செய்கின்ற காரணம் கூறி அதற்கு அனுமதி பெற்று அதற்கு பின்னிட்டு தான் தாக்கல் செய்யணும். Same likewise, nothing this rule apply to the documents for the purpose of cross-examination. If you want to cross-examination with the plaintiff, you need not produce it and hand it over to the witness to do reference memory. So certain documents are exempted as per rule 4 or 8 rule 4. It can be produced to the plaintiff at the time of cross-examination or any witness to refresh his memory as per the Evidence Act. So these are the fundamentals filing the documents along with the written statement. ஸோ ஒரு எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு சம்பந்தமான ஆவணங்கள் பொறுத்து எவ்வாறு தாக்கல் செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு பண்ண வேண்டும் என்பதுதான் இந்த விதி 1A இல் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ some of the ruling scope of so the defendants, a reading of Order 8 Rule 1A shows that the defendant shall enter any such document in the list on which he bases the defense and delivers to the document and copies thereof to file with the written statement. As per this rule, you have to file all the documents along with your written statement, and copies of the same should be furnished along with the originals and should be given to other side, filed along with the. If copy are not produced by the defendant, shall not be received in evidence without leave of the court. If they are not produced along with the written statement, the time of filing written statement, you are not entitled to produce the same at the time of evidence trial without the permission of. That is the Manigandan versus Samandam 2013-3 TN Tamil Nadu law judgment civil 2013-1 Madras Weekly Notes civil page 718, equivalent cited 2013-2 Law Weekly page 993, 2013-3 MLJ page 171 Madras. So these are the main things and discussed. Then, so what are the rules with regard to preparing? Some basic guidelines are given. That is the Order 8 Rule 2. Pleadings, how the pleading should be made. That is the Order 8 Rule 2. Order 8 Rule கட்டளை 8 விதி 2 உங்களுடைய குறிப்பிட்ட வாதங்களை எவ்வாறு வைக்க வேண்டும், புதிய சங்கதிகள், பிராதில் இல்லாத புதிய சங்கதிகளை நீங்கள் எவ்வாறு வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் கட்டளை 8 விதி 2 கூறப்பட்டுள்ளது. The defendant must rise by pleading all matters which show the suit not to be maintainable. So, what are the facts upon which the maintainability of suit is in question? You have to state precisely. So, you have to make a pleadings. These are the facts happened. Hence, the relief claimed by the plaintiff cannot be granted. So, these are the real facts
upon which, if it is discussed, the relief claimed by the plaintiff cannot be granted by the court. So those things must be pleaded in your written statement, pleaded in your. And transaction either void. Suppose they are producing any documents or contract, whatever it is. Whether documents is void or contract is void or sale is void or voidable in point of law, and grounds for the defense, if not raised, would be likely to take an opposite party by surprise, would raise a issue for fact not arising in the pleading, and in a fraud or limitation, payment performance showing illegality. If these facts, like limitation, the suit is barred by limitation. The suit is not maintainable on the ground of fraud. These are the facts. These are the acts fraudulently the plaintiff committed errors and firked due to fraudulent activity of the plaintiff, the suit is not maintainable. And limitation and payment of court fees and performance, you has to perform, ready and willingness, and facts showing the illegality. The claim made by the plaintiff is illegal. These things specifically raised. Then only, if you are not raising these facts, a issue cannot be framed. இந்த புது சங்கதிகளை பொறுத்து நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்வுரையில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். அதுபோக உங்களுடைய வாதப்படி இந்த தாவா எப்படி நிலைக்கத்தக்கது, என்னென்ன